A través de la luz fragmentada que se filtra en los arrecifes tropicales, el fondo del océano brilla con la ilusión de una calma aparente. Cangrejos se desplazan con sigilo sobre los escombros de coral. Pequeños peces se deslizan en olas sincronizadas sobre parches de arena. Una sombra pasajera puede provocar un leve sobresalto entre los habitantes más nerviosos del arrecife. Pero, a medida que se desvanecen, también lo hace la tensión. Todo parece en su lugar. Sin embargo, bajo un saliente no más ancho que un coco, un milagro de adaptación aguarda, observa y calcula. El pulpo está allí, aunque ningún ojo puede encontrarlo. Su cuerpo se pliega en una hendidura, pero esa no es la razón de su invisibilidad. Lo que lo hace desaparecer es su asombrosa piel, un lienzo vivo de camuflaje dinámico. Los músculos en su capa dérmica manipulan células pigmentadas, los cromatoforos, que pulsan con color. Pequeñas bolsas de rojo, marrón y amarillo se expanden o contraen en un instante, remodelando su apariencia para igualarse la roca, las algas o la arena. On más impresionante, debajo de esos cromatoforos se encuentran los iridoforos y leucoforos, células que reflejan y dispersan la luz como espejos, otorgando al animal no solo color, sino también textura y brillo. Su carne se vuelve rugosa como el coral o suave como piedra pulida. En un abrir y cerrar de ojos, ya no es un pulpo, sino un trozo de arrecife. Esta maestría en el disfraz no es solo para defensa. Es el arma del pulpo. Como depredador, no se basa en la velocidad, la fuerza o el comportamiento en grupo, sino en la paciencia y la precisión. Un pez gobio pasa velozmente. El pulpo se mueve de manera imperceptible, un brazo extendiéndose lo justo para cambiar de posición sin levantar un solo grano de sedimento. Su cabeza bulbosa se contrae ligeramente, aplastándose más contra la roca, y su piel pulsa con un patrón que imita las sombras danzantes de la hierba marina cercana. Espera. Pocos animales en el mundo marino cuentan con una variedad tan amplia de ventajas biológicas. Sin usos, el pulpo puede comprimir su cuerpo para deslizarse a través de espacios tan estrechos como una moneda. Sus brazos están llenos de ventosas que contienen circuitos neuronales independientes capaces de agarrar, sentir y incluso saborear lo que tocan. No solo siente a su presa, la conoce químicamente a través del tacto. Sin embargo, lo más notable es que este comportamiento complejo ocurre sin un control centralizado. El cerebro del pulpo es grande. Algunas especies tienen hasta 500 millones de neuronas, pero más de la mitad de esas neuronas están distribuidas por sus extremidades. Cada brazo opera como un explorador autónomo, capaz de resolver problemas y tomar decisiones independientemente del cerebro central. Este sistema nervioso descentralizado es parte de lo que hace el pulpo impredecible y fascinante. En entornos de laboratorio, han abierto frascos a prueba de niños, escapado de acuarios celados y incluso aprendido a reconocer a humanos individuals. Pero en la naturaleza, tal inteligencia no es amplia para jugar, sino para sobrevivir en un mundo lleno de depredadores más grandes, rápidos y hambrientos. Cuando liga el ataque, todo termina en segundos. El pulpo se lanza, sus brazos estilando hacia afuera como una red de músculo y succión, y envuelven a su presa. El pez es cubierto antes de que pueda escapar. Bajo el dosel de brazos, el pulpo inyecta veneno a través de su boca parasita a un pico, paralizando al pez y comenzando el proceso de digestión antes de que la comida haya sido completamente tragada. Luego, tan rápido como cobró vida, el depredador desaparece. Libera una pequeña nube de tinta, no en pánico, sino como una pantalla visual, y se desliza de regreso al arrecife. En cuestión de momentos, ha cambiado de color nuevamente. El arrecife se ve exactamente como lo hacía minutos atrás, pero ahora falta un pez más, y un pulpo está un poco más lino. La tinta en sí merece un vistazo más de cerca. Compuesta de melanina y moco, es más que un simple telón. Confunde químicamente los depredadores al interferir con su sentido del olfato.
Algunos pulpos incluso expulsan señuelos, glóbulos de tinta más gruesos que imitan el tamaño y la forma de su cuerpo para desorientar a los atacantes y escapar en la dirección opuesta. A diferencia de los chispazos de pánico de otras criaturas, la expulsión de tinta de los pulpos es estratégica y cronometrada. Es parte de un repertorio cuidadosamente orquestado de distractions. Pero a pesar de su habilidad como cazador, el pulpo vive bajo una constante amenaza. Tiburones, miros, marinas y incluso otros pulpos son todos enemigos potenciales. Su cuerpo blando y sin huesos es una desventaja en un mundo que respeta la armadura y la velocidad. Por eso el camuflaje no es solo una estrategia, es una necesidad. Incluso el cortejo es peligroso. Los pulpos machos se acercan a las hembras con cautela, a menudo desde la distancia, utilizando un brazo especializado, el hectocótilo, para entregar esperma. Si la hembra no está interesada, o se tiene hambre, el macho puede convertirse en un bocadillo postcoital. En algunas especies, el macho sacrifica su brazo y high. En otras, muy poco después del encuentro, su cuerpo dejado a la deriva por el fondo marino. La hembra, mientras tanto, suelta obsesivamente sus huevos, renunciando a la comida y eventualmente muriendo cuando estos eclosionan. Es una vida vivida intensamente pero brevemente. La mayoría de los pulpos viven menos de 2 años. Sus cortas vidas hacen que su inteligencia sea aún más desconcertante. ¿Por qué invertir tanta complejidad neuronal en una criatura sin oportunidad de aprendizaje generacional? Una teoría es que su entorno complejo, los arrecifes, cuevas y corrientes, exigen pensamiento rápido. Otra es que la inteligencia fue seleccionada no por su longevidad, sino por su capacidad de adaptar sobre la marca. Para el pulpo, ser inteligente no se trata de cultura. Se trata de mantenerse vivo en un mundo que nunca ofrece una segunda oportunidad. En aguas más frías, especies como el pulpo gigante del Pacífico crecen hasta tamaños enormes, con brazos que superan los 10 metros de longitud, y viven un poco más. Pero incluso ellos siguen el mismo trágico arco, solitarios, ingeniosos, y luego desaparecen. No se cantan canciones, no hay grupos que loran a los quedos, pero en cada arrecife y afloramiento rocoso, otro juvenil aprende a cambiar su piel, probar sus brazos y desaparecer. El camuflaje puede ser lo primero que vimos, pero lo que define el pulpo es la inteligencia que hay detrás. En un mundo de pex depredadores veloces y cazadores en manada, este invertebrado suave, silencioso y capaz de cambiar de forma ha encontrado un nicho evolutivo único. No lo logra por fuerza ni por velocidad, sino a través de un dominio del engaño, la creatividad y el control. No necesita dientes ni garras para vencer en la batalla, solo necesita convertirse en lo que el enemigo no puede ver. Bajo la agitada superficie del Atlántico Norte, donde el agua es oscuras en un verde frío y apagado, y la luz del sol comienza a fragmentarse y desvanecerse, se despliega una extraña arena en el fondo del mar. No es un arrecife, ni una ciudad coralina de color y chaos, sino un campo de batalla sombrío de rocas, algas, arena y restos, donde el movimiento es lento, la tensión es densa y la supervivencia depende no de la rapidez, sino de la armadura. Este es el territorio de la langosta. Entre las grietas y los bloques de piedra, algo se mueve. Su aproximación no es rápida, sino deliberada. Un arrastre pasado, lento pero controlado. Una forma de un rojo profundo emerge, sus patas avanzan rítmicamente sobre la grava, y sus largas antenas se mueven de un lado a otro como exploradores ciegos. Así es Hermerus americanis, la langosta americana. Y aunque su presencia no despierta la misma admiración cinematográfica que un tiburón o una orca, no se equivocan, esta criatura es una veterana de una guerra muy diferente. Su cuerpo es una fortaleza móvil. El exoesqueleto de la langosta está compuesto de quitina reforzada con carbonato de calcio, un traje biológico que protege y limita a la vez. Cada movimiento es mecánico, articulado, deliberado.
Los musculos no se encuentran desde dentro de los usos, sino contra ellos, porque los usos están en el exterior. Las langostas viven dentro de su armadura, y cuando crecen, deben liberarse de ella. Este preciso, conocido como muda, es uno de los momentos más vulnerables en la vida de una langosta. La vieja concha se rompe por la espalda, y la langosta lentamente se arrastra hacia afuera. Pinzas, patas, antenas, ojos, todo tierno y blando, como una escultura en bruto o sin moldear. Durante varias horas, a veces días, la nueva concha permanece malleable, lo que convierte a la langosta en presa fácil para cualquier depredador lo suficientemente atrevido como para desafiarla. Muchos no sobreviven a la muda, pero aquellas que lo logran regresan al mundo un poco más grandes, fuertes y, a menudo, con nuevos apéndices. Las langostas pueden regenerar patas y pinzas tras sucesivas mudas. Su arma más icónica, la pinza, no es solo una herramienta. Son dos máquinas biológicas separadas fusionadas en el hombro. Una es la trichuradora, gruesa y ancha, diseñada para la fuerza bruta. La otra es la cortadora o pinzadora, más estilizada, con bordes acerados, diseñada para cortar o manipular. Estas pinzas son asimétricas, y que se convierte en trichuradora no está determinado por la genética, sino por la experiencia. La pinza que se utiliza más durante el desarrollo temprano asume el papel de mayor densidad y poder de aplastamiento. En comate, estas pinzas se convierten en instrumentos de dominio. Las langostas son territoriales, y cuando dos rivals se encuentran, participan en peleas ritualizadas, que a menudo se asemejan más a combates de agar acorazado que a escaramuzas explosivas. Se evalúan mutuamente, agitan sus antenas, y luego chocan pinza contra pinza, retorciéndose, empujándose, luchando. A veces estas peleas se intensifican. A veces uno cede, y a veces se pierde una pinza, que queda temblando en el fondo marino mientras el vencedor reclama su refugio. Lo sorprendente es cuanto de esta batalla se media no a través de la vista, sino mediante la comunicación química. Las langostas tienen una visión deficiente, pero sus antenas y patas son hypersensibles a los rastros químicos. Esencialmente, huelen con sus patas. Rastrean las huellas de olor de los demás, detectan feromonas, e incluso evalúan el tamaño y las victorias recientes de los recién legados en base a las moléculas que flotan invisiblemente en el agua. En cierto sentido, las langostas leen el campo de batalla mucho antes de verlo. Y el campo de batalla está poblado de drama oculto. El fondo marino está lleno de actividad. Los cangrejos corren sobre la grava cubierta de conchas. Las anguilas se enroscan en sombras tubulars. Y los depredadores que habitan en la arena echan a cualquier desafortunado que expone carne blanda. Las langostas navegan por este terreno no como cazadores veloces, sino como merodeadores metódicos. Se mueven lentamente, probando con sus pinzas, inspeccionando debajo de las rocas, atrapando medulones, erizos o peces debilitados. Sus mandíbulas, una vez que han asegurado una presa, muelen los alimentos entre placas calcificadas detrás de las mandíbulas. Aunque menudo se les retrata como coroneras, las langostas son depredadoras oportunistas, especialmente de noche. Su actividad aumenta en la oscuridad, cuando la visibilidad es baja y sus sentidos químicos dominan. Los juveniles deben moverse con rapidez y cuidado, esquivando tanto a los depredadores como a las langostas más grandes que no duden en practicar el canibalismo. En estas aguas oscuras, el tamaño lo es todo y el refugio es precioso. Las langostas tampoco son criaturas silenciosas. Cuando se sienten amenazadas o irritadas, pueden producir sonidos de baja frecuencia al frotar partes de su caparazón. Algunas especies tienen crestas especializadas que actúan casi como instrumentos, no para cantar, sino para advertir. Cada aspecto de su fisiología está diseñado para la resiliencia, la afirmación y la defensa. A medida que la langosta envejece, asume su papel como un monarca territorial. Los machos grandes, reconocibles por sus enormes pinzas y su cuerpo alargado,
pueden gobernar una red de madrigueras, defendiendo refugios privilegiados, atrayendo parejas y alejando competidores. A diferencia de muchos animales, las langostas no sufren un rápido declive con la edad. De hecho, algunos científicos creen que pueden exhibir una escasa senescencia, lo que significa que no envejecen visiblemente en el sentido tradicional. Su actividad telemérica, una enzima celular asociada con la longevidad, se mantiene alta a lo largo de sus vidas. Si no fuera por enfermedades, depredación o la pesca, las langostas podrían vivir durante décadas, incluso un siglo. Pero la naturaleza rara vez permite tales fantasias. Los parásitos, bacterias y trampas humanas son amenazas constantes. Las langostas se han adaptado a muchas de ellas. Sus caparazones duros resisten infecciones, e incluso pueden consumir la concas muda para recuperar el calcio perdido. Aun así, la supervivencia nunca está garantizada. En los últimos años, el calentamiento de las aguas, la acidificación del océano y la sobrepesca han comenzado a alterar sus hábitats. Los cambios en la temperatura afectan los ciclos de muda. Las tasas de desarrollo juvenil cambian. La susceptibilidad a enfermedades aumenta. Para el observador casual, la langosta es simplemente un icono de la escena, servida humana con mantequilla, símbolo de lujo o tradición. Pero bajo su caparazón se encuentra una criatura moldeada por la lucha, la evolución y la estrategia. No es hermosa como una manta rea o un delfín. No salta, no se desliza ni deslumbra. Avanza con esfuerzo. Se aferra. Soporta. Y, sin embargo, en el silencioso cálculo del fondo marino, donde la fuerza debe ser mostrada, no escondida, donde la supervivencia no se trata de huir, sino de perdurar, la langosta es una máquina perfecta. Blindada, antigua, metódica, un luchador en las sombras, un sobreviviente con mandíbulas de hierro. El sol se eleva alto sobre los trópicos, lanzando haces de luz que atraviesan la superficie del agua en rayos dorados. Abajo, el mundo se torna azul, una vasta catedral abierta donde el silencio reina en estallados, interrumpido solo por el tenue chisparoteo de los camarones o los distantes clics amortiguados de algo que se encuentra justo fuera de la vista. El océano abierto puede parecer sereno desde la superficie, pero justo debajo de ella, la casa ya ha comenzado. Un banco de mojarra zigzaguea nerviosamente cerca de la superficie, sus lados plateados brillando como monedas al sol. Entonces, el agua pulsa, no con movimiento, sino con intención. Desde la distancia, el grupo se acerca, no con salpicaduras hechos, sino con precisión. Delfines naras de botella se deslizan a la vista. Cuerpos aerodinámicos como torpedos, aletas trazando arcos perfectos a través del azul. No hay pánico, ni desorden, solo estructura. El movimiento está coordinado como si estuviera coreografiado, una formación perfeccionada por miles de años de supervivencia y éxito. Cada miembro desempeña un papel. Uno circunda de forma amplia, otro se sumerge en lo profundo, y en algún lugar en medio de todo, los clics comienzan a resonar. Estos no son sonidos casuales. Son pulsos biológicos de sonar. Breves ráfagas de ruido de alta frecuencia disparadas hacia el azul. Los ecos que regresan pintan un mapa tridimensional del mundo en tiempo real. Los delfines no solo ven con sonido. Perciben forma, densidad, velocidad y dirección. La ecolocalización les da una ventaja que ningún depredador en el mar abierto puede igualar. Es como tener ojos que no dependen de la luz. Ojos que pueden detectar el aliteo de las branquias de un pez o el air hueco dentro del caparazón de un cangrejo enterrado bajo la arena. Los clics, pulsos y silbidos están modulados con un control extraordinario. A medida que rebotan en el banco de mojarras, cada eco que regresa es procesado en la corteza auditiva del delfín a velocidad relámpago. En términos humanos, su ecolocalización es aproximadamente equivalente a tener visión por resonancia magnética bajo el agua, pero más rápida, continua y dinámica.
El melon, ese organo bulboso en la frente del delfín, es la lente acústica. Se enfoca y proyecta haces de sonido hacia adelante, al igual que un cono de altavoz o una linterna submarina hacha de sonido. Detrás de la mandíbula, canales de grasa especializados reciben los ecos entrants, que viajan al oído interno y luego directamente al cerebro. Lo que resulta no es una impresión auditiva vaga, sino una comprensión espacial precisa de todo lo que está al alcance. Y el cerebro que precisa esa información es notable. Los delfines poseen algunas de las mayores proporciones de cerebro a cuerpo en el reino animal. Justo detrás de los humanos, su neocórtex, la región responsable del pensamiento complejo, la resolución de problemas y el razonamiento social, está elaboradamente plegado, sugiriendo más superficie y mayor capacidad de procesamiento. Sus cerebros no son solo grandes. Están diseñados para la inteligencia. Pero esta inteligencia no se manifiesta en solitario. Se forja en grupos, comunidades sociales que pueden incluir hasta varias docenas de individuos. En estas comunidades, los delfines forman alianzas, recuerdan viejos rivals, coordinan cacerías y incluso transmiten tradiciones conductuales. Algunos grupos se especializan en reunir packs en densos bancos de cebos. Otros acosan a las presas hacia las costas en una maniobra que roza la estrategia más que el instinto. Los delfines jóvenes aprenden observando comportamientos como el uso de esponjas, donde los delfines colocan esponjas en sus hocicos para buscar alimento sin hacer daño en el fondo marino, se transmiten de manera maternal. Lo más cercano a una herencia cultural en el mundo marino. El grupo se mueve ahora en perfecta sincronía. Un delfín circunda de forma amplia, agrupando a los peces hacia la superficie. Otro acelera desde abajo, acosándolos. El resto se dispersa en forma de media luna, formando una red viva. Luego, los pulsos de sonido se intensifican, ráfagas más agudas y ajustadas dirigidas como un láser al centro de la masa. Las mujeres sienten la presión sónica, desorientadas. Los ecos no solo revelan, también confunden. Algunos investigadores creen que las ráfagas de sonar de alta intensidad pueden aturdir temporalmente a las presas, alterando a sus vigigas natatorias o abrumando a sus sistemas sensoriales. En el caos, un delfín se lanza hacia adelante. Mandíbulas abiertas, dientes brillando, atrapa un pez en medio de su giro. No se detiene a masticar. La presa es tragada de un solo bocado, y el delfín inmediatamente vuelve a su formación, listo para repetir la maniobra. Sobre la frenética actividad, las aves marinas espirales y se lanzan, aprovechando las precisas emboscadas de los delfines para atrapar peces forzados a la superficie. Abajo, los tiburones permanecen al borde de la acción, esperando una oportunidad. Pero no se atreven a lanzarse. Los delfines, por mucho carisma que tengan, no deben ser subestimados. En grupos compactos, enfrentan y incluso matan tiburones usando su velocidad y hocicos como arites. Varios casos documentados muestran a delfines agrupándose para atacar las branquias o el vientre de un tiburón, áreas demasiado vulnerables para ignorar. A medida que la cosa disminuye y los últimos peces se dispersan, los delfines se reagrupan. Algunos saltan del agua, girando en el aire. Y así comunicación, coordinación o simplemente exuberancia, nadie puede decirlo con certeza. Pero la escena está viva con inteligencia. No la fría lógica del instinto, sino la brillantes fluidez de criaturas que piensan, planifican y se adaptan. En aguas más tranquilas, los delfines son igual de capaces de sutileza. En estuarios turbios, reducen sus clics para evitar ser detectados. En praderas submarinas, se mueven silenciosamente a través de canales estrechos, inspeccionando con sonar en lugar de con la vista. Aunque es un tema polémico, los estudios han demostrado que son capaces de recordar memorias complejas, reconocer su propia imagen en un espejo e incluso razonar de manera abstracta. No son perfectos. Los delfines pueden ser brutales.
Los machos pueden acosar o aislar a las hembras, y se ha documentado el infanticidio en grupos salvajes. Su reputación juguetona a menudo oculta un complejo espectro de comportamientos, que incluye la agresión, el engaño y la estrategia. Pero esto solo profundiza el retrato de un depredador que no es meramente instintivo, sino cognitivo, reactivo y consciente de su entorno. El océano ofrece muchos cazadores apos, pero pocos emplean su poder con la destreza de los delfines. No echan desde las sombras como los emboscados en los arrecifes, ni abruman como las frenéticas embestidas de los tiburones. Utilizan la información, el sonido, la posición, la memoria y la coordinación social. Su arma no es solo la colocalización. Es la organización. El sonido les permite ver en la oscuridad, comunicarse a largas distancias y cazar en perfecta armonía. Es como si el océano mismo se convirtiera en su lente, una cuadrícula tridimensional de objetivos y terreno. Al final, cuando la manada se aleja hacia aguas más profundas, no deja chaos, solo calma. Los mugios se han ido. Las ondas se desvanecen, y el sonido, que antes estaba lleno de clics y silbidos, vuelve a caer en el silencio. Pero en ese silencio yace el eco de algo extraordinario. La presencia de un depredador que no depende de la fuerza bruta, sino de la maestría acústica, la complejidad neurológica, y una red social tan estrecha como la de cualquier manada de lobos. En el mundo de los delfines, la inteligencia no es solo una ventaja. Es el arma suprema, y su precisión se escucha mucho antes de ser vista. Bajo el velo turquesa de las cálidas aguas tropicales, las formaciones de corales alzan como fortalezas esqueléticas desde el fondo del océano. Los peces loro desgastan las rocas cubiertas de algas, los peces damascena se deslizan entre los corales ramificados, y los peces limpiadores entran y salen de grutas enredadas con anemonas. A primera vista, el arrecife parece un mercado caótico de movimiento, color y competencia. Pero entre la agitación, algo se desplaza con una calma casi teatral. Un abanico de aletas rayadas se despliega como un plumero floreciendo. Su movimiento es lento, deliberado, más parecido a una cortina ondeando en la brisa que a un cazador en la echo. Sin embargo, eso es exactamente lo que es. El pez león no echa, no embiste ni persigue. Flota, inquietamente inmóvil, pero siempre acercándose. Su cuerpo está pintado con rayas alternas blancas y marrón rojizo, una advertencia que la mayoría de los peces del arrecife no reconocen. Sus aletas pectorales alargadas se extienden como alas abiertas, atrayendo a las presas hacia su boca oculta. Las espinas a lo largo de su dorsal, 13 en total, están cargadas de veneno, pero no son para capturar presas. Son armadura, y en la mayoría de las partes del mundo, son suficientes para otorgarle a este pez una inmunidad prácticamente total contra la caza. Pocos depredadores, si es que hay alguno, se atreven a probar esas espinas. Originario del Indo-Pacífico, el pez león evolucionó en un ámbito de competencia feroz y depredadores igualmente armados. Ali su papel está equilibrado, su presencia forma parte de un ecosistema mucho más antiguo y finamente ajustado. Pero en el Atlántico, especialmente a lo largo del Caribe y la costa sureste de los Estados Unidos, juega un papel muy diferente. Conquistador introducido accidentalmente en la década de 1980, quizás a través del comercio de acuarios o de un solo tanque arrastrado por una tormenta, el pez león rápidamente se encontró en un paraíso donde ninguno de los habitantes del arrecife reconoce sus señales. Nadie evitaba su acercamiento, y nada lo cazaba de vuelta. Lo que hace el pez león particularmente letal no es la agresión en el tamaño, sino la estrategia. Caza principalmente al amanecer y al atardecer, moviéndose con gracia calculada a través de las grietas y escombros del arrecife. Los peces juveniles, que no están familiarizados con esa lenta amenaza, rara vez huyen. A menudo se somilan frente a esas elegantes aletas, confundiendo al pez león con algo inofensivo o incluso ornamental. Es entonces cuando ataca con una explosión de succión tan rápida que crea un vacío de presión.
La presa es inhalada entera, desapareciendo en la boca abierta del pez león en menos de una décima de segundo. Su estómago es elástico y expansible, lo que le permite engolar presas de hasta la mitad de su longitud corporal. Estudios sobre el pez león invasor en el Caribe han revelado estómagos llenos de decenas de peces, algunos de los cuales son vitales para controlar el crecimiento de algas en los corales. La pérdida de estas pequeñas especies puede no registrarse visualmente, pero su ausencia provoca ondas a través del ecosistema. A medida que las algas invaden los corales y la biodiversidad disminuye, la integridad estructural del arrecife comienza a colapsar. La erosión ecológica se produce desde el interior, todo orquestado por un depredador flotante que ni siquiera parece amenazante, y el daño se propaga. Las hembras de pez león pueden liberar hasta 30,000 huevos cada pocos días. Sus larvas son diminutas, transparentes y se deslizan sin esfuerzo en las corrientes oceánicas, lo que hace que su contención sea casi imposible. En pocas décadas, los peces leones se expandieron desde las costas de Florida a las Bahamas, Cuba, México e incluso partes de Sudamérica. En muchas áreas, superan en número a los depredadores nativos por órdenes de magnitud. El veneno no es su herramienta ofensiva. Es una defensa que refuerza aún más su dominio. Las espinas no inyectan un veneno mortal, pero inyectan un cóctel complejo que causa un dolor intenso, hinchazón y, en casos raros, efectos sistémicos como náuseas o dificultad respiratoria. Este veneno se almacena en cerca a lo largo de las espinas y solo es activa cuando se aplica presión, generalmente por un depredador torpe o un buzo desafortunado. Una vez picados, pocas criaturas, y ciertamente ningún pez, intentan un segundo encuentro. La invasión del pez león en los arrecifes del Atlántico es un caso de estudio de lo que sucede cuando un depredador equilibrado es removido de su contexto natural. Aquí enfrenta ninguna presión por encima y oportunidades infinitas por debajo. Los depredadores tradicionales del arrecife, como los miros y las anguilas marinas, lo ignoran en gran medida. Incluso los tiburones, que podrían morder por curiosidad, no parecen apuntar regularmente al pez león, posiblemente disuadidos por el sabor desconocido o las espinas dolorosas. En sus aguas nativas, los peces león son ocasionalmente cazados por peces más grandes del arrecife y cephalopodos. Sin embargo, estos depredadores han evolucionado junto a ellos, aprendiendo a navegar o tolerar sus defensas. En el Atlántico, este aprendizaje no ha tenido lugar, y la evolución no avanza lo suficientemente rápido como para ponerse al día con los ciclos de reproducción del pez león. El resultado es un desequilibrio creciente donde la ventaja reproductiva de un animal y su estrategia de caza paiva superan la capacidad del arrecife para responder. Y en con todo su impacto ecológico, el pez león sigue siendo un cazador solitario. No forma manadas ni coordina ataques. No persigue ni define territorio. Simplemente se desliza, como y se multiplica, operando más como un virus que como un depredador top. Los buceadores han descrito la sensación inquietante de encontrarse en un arrecife cubierto de vegetación y jalarlo en silencio, salvo por el suavelitio de las aletas del pez león y el movimiento ocasional de un camarón. Los peces nativos, los veloces razados, los vigilantes gobios han desaparecido. En un esfuerzo por frenar la invasión, algunas comunidades costeras han organizado competiciones de pesca de pez león, cacerías donde los buceadores atrapan o pescan a los invasores por cientos. La carne, una vez preparada adecuadamente, es comestible e incluso se considera de sabor delicado. Sin embargo, recolectarlos es complicado y require mucho esfuerzo. Prefieren profundidades que superan el rango habitual de buceo y se multiplican más rápido de lo que los humanos pueden seguir. Las propuestas de trampas automatizadas y entrenamiento específico de depredadores, como incentivar a los tiburones nativos a comer pez león, han tenido un éxito limitado. Mientras tanto, el pez león continúa su conquista silenciosa. No ruge, ni se agita, ni corta. Se desliza, envuelto en belleza y cargado de veneno. Su elegancia es su disfraz.
Su lentitud es su poder. Y su supervivencia, sin control y sin desafío, es un recordatorio de que el invasor más peligroso no siempre es el más rápido o furioso. A veces, es aquel que nadie ve venir hasta que el equilibrio ya se ha perdido. En los reinos coralinos del Atlántico, el pez león no es un invitado. Es un gobernante sin rivals. Su estrategia espinosa no tiene contrapartida, y cada suave movimiento de sus aletas marca una muesca más en un golpe ecológico en caso, bello, mortal, silencioso y, por ahora, imparable. En el tenue y silencioso reino del fondo oceánico, donde el movimiento a menudo es sutil y los colores se desvanecen en gris y marrones apagados, la vida continúa a un ritmo más lento. No se trata del deslumbrante chaos de un arrecife de coral, ni de la brillante agitación del azul pelágico. Es una alfombra de sedimento, fragmentos de conchas y algas. Las corrientes se deslizan suavemente por el fondo, removiendo un fino sedimento y exponiendo las huellas de criaturas que viven no persiguiendo, sino filtrando. Y entre ellas, tendido inmóvil en el fondo marino como una esponja desecada, se encuentra uno de los sobrevivientes más extraños del océano, el pepino de mar. Es fácil pasarlo por alto al principio. Su cuerpo tubular se mezcla sin esfuerzo con el terreno, y su lento movimiento ondulante por la arena apenas se percibe menos que se mira directamente. No tiene garras afiladas, ni caparazón endurecido, ni una ruta de escape rápida. Su cuerpo blando parece ofrecer poca protección. Su ritmo carece de urgencia, y su presencia es discreta. Pero esta extraña criatura es más que un simple habitante del fondo. Es un maestro de la guerra química, un reciclador de las profundidades, y cuando se siente amenazado, se convierte en un paradoja viviente, dispuesto a sacrificar partes de su propia anatomía interna a cambio de supervivencia. El pepino de mar es un miembro de la familia de los equinodermos, relacionado con las estrellas de mar y los erizos, pero carece de la simetría rígida que define su experiencia. En cambio, se mueve como una suave ondulación. Los tubos hidráulicos bajo su piel lo empujan como una cinta transportadora viviente. Su boca, enmarcada por brazos de alimentación similares a tentáculos, constantemente recogerina, filtrando material orgánico y detritos microscópicos. Al hacerlo, el pepino desempeña una función vital. Recicla nutrientes, reoxigena los sedimentos y ayuda a mantener el equilibrio químico del fondo marino. En muchos ecosistemas bentónicos, es uno de los principales ingenieros del sustrato, invisible, pero esencial. Pero cuando se ve perturbado, cuando un pez se lanza o un cangrejo se acerca demasiado, el pepino de mar revela su arsenal más profundo. En una súbita contracción de músculos, contra su cuerpo con sorprendente fuerza y expulsa una masa de filamentos blancos pegajosos desde su parte posterior. Estos hilos, conocidos como túbulos cuvianos, no solo son elásticos, sino que también están recubiertos con una secreción similar a un pegamento que enreda, ciega y frustra a los atacantes. El efecto es inmediato. Los peces atrapados en el desorden se retorcen y giran, tratando de liberarse, a menudo abandonando la casa por completo. Mientras tanto, el pepino de mar comienza a regenerar lentamente los túbulos perdidos, un proceso que puede tardar varias semanas. En algunas especies, la defensa va aún más lejos. Si la amenaza persiste, o si los túbulos fallan, el pepino de mar puede recurrir a un acto aún más extremo, la evisceración. Literalmente expulsa sus órganos internos, arrancando parte de su sistema respiratorio, ganadas y tracto digestivo en una impactante exhibición de rendición biológica. Los órganos, recubiertos de toxinas defensivas y liberados en una nube de sorpresa y distracción, confunden a los depredadores y generan vacilación. En ese momento de confusión, el pepino de mar se aleja lentamente. Aunque esto puede parecer un comportamiento suicida, el pepino de mar es asombrosamente resiliente. Comienza a regenerar sus órganos casi de inmediato. En pocas semanas, los sistemas perdidos se restauran como si nada hubiera sucedido.
El secreto de esta táctica macabra radica en su biología. La parte de su cuerpo no está estructurada como la de los vertebrados. Contiene un tejido colágenoso mutable que puede cambiar rápidamente de rigidez bajo control neural. Esto le permite liquidar partes de su cuerpo para deslizarse en estrechas grietas o ablandarse para la evisceración. Además, es altamente regenerativo, un rasgo compartido con algunas estrellas de mar y axolotes, pero rara vez con tal dramatismo. Las defensas químicas juegan un papel fundamental en la supervivencia del pepino. Muchas especies liberan toxinas conocidas como halarinas, compuestos basados en saponinas que pueden aturdir o repeler a peces y otros invertebrados. Estos tóxicos son lo suficientemente potentes como para que en acuarios, un solo pepino de mar estresado pueda liberar suficiente halarina para eliminar a todos sus compañeros de tanque. Sin embargo, en el medio natural, esta secreción es más selectiva, filtrándose en el agua solo cuando sus tejidos son dañados o cuando los depredadores atacan directamente. A pesar de su aparente pasividad, la combinación de defensa, resistencia y función ecológica del pepino de mar le otorga un lugar único en los ecosistemas marinos. Su comportamiento alimenticio, por ejemplo, afecta significativamente el sedimento en el que vive. Al procesar harina y detritos, reduce el exceso de material orgánico que de otro modo se descompondría y agitaría el oxígeno. En las lagunas de arrecifes de coral y los prados de hierbas marinas, las poblaciones saludables de pepinos de mar ayudan a suprimir las floraciones de algas y a estabilizar el equilibrio del pH del sustrato, creando un ambiente más saludable para los peces, corales y una multitud de invertebrados. Pero el pepino de mar no es inmune a las amenazas externas. En muchas regiones, especialmente en el sudeste asiático y el Pacífico, se ha convertido en un objetivo de la sobrepesca, no por su valor ecológico, sino por su papel en la cocina humana y la medicina tradicional. Conocido en términos culinarios como bash diro trepang, la pérdida corporal seca y procesada de ciertas especies se considera una delicadeza y se cree en algunas culturas que ofrece diversos beneficios para la salud. Como resultado, las poblaciones silvestres en algunas áreas han disminuido drásticamente. Su eliminación no solo afecta a los depredadores, sino que interrumpe todo el ciclo bentónico de renovación de nutrientes y equilibrio de sedimentos. El cambio climático añade otra capa de complejidad. El aumento de las temperaturas y la acidificación del océano pueden interferir con la reproducción, el desarrollo larval y los procesos de regeneración. La pérdida de pepinos de mar no significa simplemente menos criaturas espinosas en el fondo marino. Puede conllevar una sobrecarga de nutrientes, zonas hipóxicas y un colapso de microhabitats para las especies juveniles de arrecife. A pesar de todas sus características inusuales, por la extraña expulsión de vísceras, las redes pegajosas y los compuestos tóxicos, el pepino de mar sobrevive no a través del poder, sino de la paciencia. No persigue. No lucha en el sentido tradicional. Modifica el campo de batalla, envenena la amenaza y se retira mientras se reinventa. Cada pulgada de su existencia está ligada a la adaptación. Donde la mayoría de los animales protegen su interior a toda costa, el pepino de mar lo convierte en su arma. Donde otros se endurecen y defienden, él se suaviza y escapa. En el silencioso mundo del fondo oceánico, ese tubo de movimiento lento es más que una curiosidad. Es un estratega, un reciclador, un químico y, a su manera retorcida, un sobreviviente de excepcional astucia. En un reino que recompensa la agresión y la velocidad, el pepino de mar ofrece un recordatorio de que la supervivencia a menudo pertenece a los más extraños entre nosotros, aquellos que cambian las reglas en lugar de seguirlas. Las aguas son tranquilas y poco profundas, un mosaico de lechos de hierbas marinas y escombros de coral que se extienden bajo la luz moderada del sol de la tarde. Aquí, en la zona de transición entre el arrecife y la laguna abierta, el entorno parece descrito, un escenario silencioso para los herbívoros lentos y los carneros cautelosos. Pero algo se agita en las aguas poco profundas que desafía las reglas ordinarias de visibilidad y comportamiento.
No se mueve como un pez, ni como ninguna criatura con una forma única. Se desplaza, fluye, desaparece y regresa, no solo por movimiento, sino reescribiendo su propia apariencia con cada segundo que pasa. Ha legado el sepia. Su cuerpo se desliza con la fluidez de una hoja lavada por el viento. Impulsado por aletas ondulantes que repostan a lo largo de ambos lados de su manto, navega suavemente con cortos empujes desde su sifón, como un jet silencioso. Pero su movimiento no es lo que atrae la atención. Es su piel, viva con luces cambiantes y colores imposibles. En un abrir y cerrar de ojos, el sepia se transforma. Un momento leva la textura modulada de una roca de coral, completa con sombras y profundidades falsas. Al siguiente, pulsa con olas de contraste, bandas oscuras que se despliegan de cabeza a cola como señales eléctricas hecas visibles. Lo que juega en su piel no es solo camuflaje, es comunicación, engaño, control de la percepción misma. Debajo de la piel del sepia se encuentra una maravilla de ingeniería evolutiva. Tres capas de células especializadas trabajan en armonía para crear esta ilusión viviente. En la superficie están los cromatoforos, sacos linos de pigmento controlados por músculos que se expanden o contraen para revelar tonos marrones, rojos y amarillos. Debajo de ellos, los iridoforos reflejan la luz, produciendo azules y verdes iridescentes. Más profundo aún, los leucoforos dispersan la luz ambiental, actuando como una base blanca natural. Con estos, el sepia puede replicar color, textura e incluso polarización. Todo controlado por un sistema nervioso tan afinado que los cromatoforos individuales pueden ajustarse uno a uno. A diferencia de muchos animales que reaccionan visualmente a su entorno, los sepias responden con intención. No solo se mezclan con el fondo, lo estudian. Sus ojos, extraños y en forma de W, están entre los más avanzados del reino animal. Probablemente no pueden ver el color de la manera en que lo hacen los humanos, detectan la polarización, la dirección de las ondas de luz, lo que revela contrastes invisibles para la mayoría de los depredadores y presas. Esto les otorga una ventaja visual en aguas turbias y les permite percibir texturas, contornos y profundidades con una precisión inigualable. Incluso su percepción de la profundidad supera a la de la mayoría de los animales acuáticos. A pesar de carecer de superposición binocular en su visión, los sepias utilizan un preciso llamado estereopsis, moviendo la cabeza y comparando imágenes a lo largo del tiempo para construir mapas tridimensionales. Es una especie de radar biológico, vivo, constante y profundamente preciso. A medida que el sepia se desliza más cerca de un grupo de camarones juveniles anidados en las hierbas marinas, su patrón de piel cambia una vez más. Los pulsos brillantes se desvanecen en un gris multitud de arena. Sus brazos se abren ligeramente, separándose en una corona alrededor de su pico, cada uno con pequeñas ventosas que se abrían y se adhieren a la vez. Entonces, algo notable comienza. Una onda de luz recorre su manto. No es aleatoria, sino rítmica, hipnótica. Este patrón de parpadeo, a menudo denominado nube pasajera, se considera que desorienta a sus presas. En cuestión de momentos, los camarones se quedan inmóviles y el sepia ataca. Dos tentáculos de alimentación emergen rápidamente debajo de sus brazos, atrapando a la presa antes de que pueda moverse. Los tentáculos se retraen y la comida es llevada al pico, donde se tritura y se consume. Sin embargo, el engaño no termina con el camuflaje o las tácticas de caza. En el cortejo, las ilusiones del sepia se vuelven aún más complejas. Los machos suelen competir por las hembras, exhibiendo llamativos patrones de rayas a modo de cebra para afirmar su dominio. No obstante, en este entorno competitivo, el tamaño lo es todo. Los machos más grandes protegen a las hembras, mientras que los más pequeños a menudo son excluidos. Sin embargo, algunos de esos machos más pequeños han aprendido a engañar al sistema. Se camuflan con el patrón de piel de una hembra, suprimen sus rayas dominantes y logran pasar desapercibidos ante el macho alfa.
Una vez cerca de la hembra, vuelven brevemente a su comportamiento de cortejo masculino, se aparean y luego se escabulan antes de ser notados. Y es un teatro biológico. El sepia no solo finge. Actúa con pleno control de su disfraz. Esta clase de plasticidad conductual, la capacidad de modificar no solo la apariencia, sino también el comportamiento según el contexto, y es rara en el mundo de los invertebrados. Sin embargo, el sepia, al igual que su primo el pulpo, muestra signos de curiosidad, resolución de problemas y incluso memoria a corto plazo. En entornos de laboratorio, se les ha entrenado para navegar laberintos, resolver acertijos y recordar símbolos asociados con la comida. Todo esto a pesar de que su esperanza de vida rara vez supera los 2 años. El cerebro que impulsa a este animal está envuelto alrededor de su esófago en una forma angular, compacto pero denso. Las neuronas se extienden directamente hacia la piel, permitiendo un control casi instantáneo sobre los cromatóforos. No es solo un cerebro pensando en el color. Es un cerebro pintado en la piel. En el ecosistema, los sepias ocupan un espacio extraño, no son los depredadores máximos, pero tampoco son presa fácil. Sus defensas son visuals, conductuals y químicas. Cuando se sienten amenazados, pueden expulsar una nube de tinta mezclada con moco, un señuelo que confunde los depredadores tanto visual como químicamente, dando tiempo al verdadero animal para desaparecer en el terreno cambiante. La tinta no solo oscuras. Contiene compuestos que aturden los sentidos olfativos de un depredador, desorientándolo aún más. A pesar de estas defensas, los sepias son fuertemente cazados por peces más grandes, delfines y incluso tiburones. Su inteligencia no garantiza la seguridad. Simplemente aumenta las probabilidades de evasión, manipulación y supervivencia en un mundo donde pocas cosas permanecen quietas por mucho tiempo. Y cuando liga su momento, como lo hace para la mayoría, liga rápidamente. Después de aparecer y poner huevos, agrupaciones de sacos negros, similares a uvas, se adhieren a rocas o corales, la mayoría de los sepias se debilitan y mueren. Sus crías eclosionan en un mundo que nunca verán. Armadas solo con instinto, una piel cargada y una mente diseñada para la imitación. En un mundo obsesionado con la fuerza bruta, el sepia cuenta una historia diferente. Gana no persiguiendo, sino convenciendo, no dominando, sino engañando. Su cuerpo es tanto un arma como una mentira. Un velo brillante, cambiante y pensante que reescribe las reglas de la supervivencia con cada pulso de color. Y en los rincones silenciosos del océano, donde las sombras jugan trucos y nada es como París, esa puede ser la estrategia más peligrosa de todas. Las aguas tropicales yacen tranquilas bajo el sol de la mañana, su superficie es vidriada y engañosa en su calma. Por debajo, el mar es tan claro como el aire, revelando un complejo inframundo de espirales de coral, abanicos ramificados y sombras que se retorcen con el vaivén de la corriente. Los peces de arrecife se mueven con cautela, deslizándose entre salientes y laberintos de grietas en cardamines que brillan como cristal cortado. Hay belleza aquí, sin duda, pero también una tensión silenciosa, porque dentro de estos corredores de coral, no todo peligro tiene dientes en viaje en una persecución abierta. Un destello llama la atención, no rápido, no violento, pero inquietante en su silencio. Una forma anhelada se desliza entre el coral, serpenteante y inmutable, su movimiento es pesado, la cabeza firme, y su lengua se mueve a intervalos tan rápidos que casi pasan desapercibidos. Este es un hidrofino, una verdadera serpiente de mar. Y no está cazando con fuerza o furia. Está navegando, saboreando las invisibles huellas químicas de los peces que paran momentos antes. Y cuando encuentra lo que busca, no perseguirá. Golpeará una vez con precisión quirúrgica y esperará a que el veneno termine el trabajo. Las serpientes de mar están entre los reptiles más venenosos que existen, y la Hydrophis belcheri, en particular, ocupa un lugar destacado en esa escala. Más tóxica gata que la mayoría de las serpientes terrestres.
Y sin embargo, a pesar de su potente arsenal bioquímico, estos animales son fantasmas en su comportamiento. La mayoría rara vez son agresivas, y las mordeduras de humanos son poco frecuentes, incluso en áreas donde son abundantes. A diferencia de las víboras o cobras terrestres, las serpientes de mar no desperdician veneno a menos que sea absolutamente necesario. Sus armas están reservadas para la caza, y su mundo no está diseñado para emboscadas repentinas o largas persecuciones. Es un espacio de quietud flotante, cobertura vertical y rincones estrechos. El cuerpo largo y comprimido de la serpiente, de forma alargada en lugar de redonda, está construido no para la velocidad, sino para la agilidad. Se desliza sin esfuerzo entre los brazos de coral, debajo de salientes y a través de canales de arena donde se esconden pequeños peces y anguilas. Su cola está aplanada como una pala, proporcionando propulsión con un movimiento mínimo. Sus pulmones se extienden a lo largo de la mayor parte de su cuerpo, permitiendo inmersiones prolongadas, a veces de más de una hora sin salir a la superficie. Y su piel puede absorber oxígeno directamente del agua del mar, suplementando su respiración cuando se desliza por las zonas poco profundas. Una anguila juvenil asoma desde la base de un cabezal de coral. Sin ser consciente del peligro que se acerca, la serpiente se queda inmóvil a menos de un metro, perfectamente alineada con la grita. La lengua se mueve una vez más. Luego, con un súbito impulso, se lanza hacia adelante y muerde, inyectando un neurotoxina tan potente que escapar es imposible. La anguila convulsiona, luego se queda quieta. La serpiente se retira, esperando. Su veneno actúa rápidamente, interrumpiendo las vías neuronales, paralizando los músculos y, en última instancia, deteniendo la respiración. La lucha de la presa es breve, casi silenciosa y casi invisible para el resto del arrecife. Cuando la serpiente regresa, la comida está inerte, lista para ser consumida en su totalidad. Esta escena se repite innumerables veces en las lagunas tropicales del Indo-Pacífico, desde la Gran Barrera de Coral hasta las costas de Indonesia, Filipinas y Birmania. Más de 60 especies de verdaderas serpientes marinas patrullan estas aguas, adaptando sutilmente a la profundidad, la dieta y el entorno. Algunas viven en el océano abierto, alimentándose de peces que nadan cerca de la superficie. Otras se especializan en hábitats de fondos blandos, buscando gobios y otros pequeños peces enterrados en el sedimento. Algunas son nocturnas, con ojos adaptados a la tenue luz del crepúsculo y el amanecer. Su cacería se guía más por el gusto que por la vista. La elegancia de sus movimientos desmían los compromisos evolutivos que han enfrentado. A diferencia de los peces, las serpientes marinas deben respirar aire, un legado de su ascendencia terrestre. Emergen regularmente, surgiendo en arcos lentos, con las fosas nasales situadas altas en sus cabezas para romper la superficie del agua solo por unos segundos. Algunas especies pueden permanecer sumergidas durante horas, no solo gracias a su gran capacidad pulmonar, sino también por la permeabilidad de su piel a los gases. De esta manera, se comportan casi como mamíferos marinos, dependientes del oxígeno, pero profundamente acuáticos en su comportamiento. A pesar de su veneno y adaptabilidad, las serpientes marinas enfrentan pocos depredadores naturales. Los tiburones grandes los atacan ocasionalmente. Algunas aguilas marinas se especializan en atraparlas desde arriba, pero sus patrones de bandas, a menudo en negro y blanco o azul y amarillo, sirven como advertencias audaces para cualquier cosa que considera el riesgo. Estos colores no son para el camuflaje. Son una disuasión. Recordatorios escritos en el guion más reconocible de la naturaleza. Toquem y sufrirás las consecuencias. Sin embargo, el peligro que representan para los humanos es más miedo que realidad. Los pescadores del sudeste asiático a menudo se encuentran con serpientes marinas enredadas en redes. Y aunque ocurren mordeduras defensivas, son raras. La mayoría de las mordeduras suceden cuando el animal es manipulado o amenazado, y aún así, el veneno puede no ser inyectado.
Las serpientes marinas no son agresivas por naturaleza. No tienen interés en la confrontación a menos que sean provocadas, pero cuando muerden, los efectos son rápidos y severos, parálisis, fallo respiratorio y, sin tratamiento, muerte. La ironía es que una criatura tan letal es tan reacia a usar su poder. Lo que permite a las serpientes marinas expandirse tan ampliamente es su asombrosa habilidad para navegar por las corrientes entre islas. Las corrientes de marea que fluyen a través de los pases de coral y entre los arrecifes se convierten en autopistas para la dispersión. Las serpientes flotan en estos ríos en cámara lenta, navegando a través de kilómetros de océano entre esos lugares de alimentación. Algunas especies incluso se han encontrado a cientos de kilómetros del arrecife más cercano, salas en el azul, enroladas alrededor de escombros a la deriva o nadando incansablemente hacia nuevos territorios. Sus vidas no están ligadas a ninguna estructura coralina o costa en particular. Son vagabundas marítimas, exploradoras de lagunas, estuarios y remotos archipiélagos. A medida que el cambio climático calienta las aguas tropicales y altera los patrones de las corrientes, los rangos de muchas especies de serpientes marinas están cambiando. Algunas están apareciendo más al sur o en aguas más profundas de lo registrado anteriormente. Otras están disminuyendo en áreas donde el blanqueamiento de los corales y el escurrimiento de sedimentos han interrumpido las redes alimenticias. A pesar de su resistencia, las serpientes marinas siguen estando estrechamente conectadas a la salud de los habitats que patrullan. Sin presas, sin cobertura de coral, incluso el asesino más silencioso no tiene donde esconderse. Y, sin embargo, en muchos lugares, siguen siendo una constante, deslizándose a través del agua con movimientos tan sutiles que no se notan hasta que están cerca. Su presencia no se anuncia con salpicaduras o gruñidos, sino por un ligero movimiento, un temblor, un destello de luz solar sobre un cuerpo de bandas que se entrelaza entre torres de coral. En el reino de los depredadores del arrecife, las serpientes marinas no dominan a través de la fuerza bruta. Se deslizan a través de las sombras, matan con precisión y desaparecen antes de que su trabajo se siquiera reconocido. En el equilibrio del arrecife son tanto peligro como elegancia, prueba de que el océano no necesita tamaño o velocidad para imponer respeto. Solo necesita silencio, control y el tipo de poder que se mueve sin ser visto hasta que es demasiado tarde. En la tenue bruma verde de la plataforma continental, muy por debajo del oleaje de las olas rompientes y fuera del alcance de la aguda claridad de la luz solar, el fondo marino parece congelado en el tiempo. Las dunas de arena se desplazan lentamente por el fondo, moldeadas por corrientes oceánicas profundas que nunca duermen del todo. Los restos de viejos barcos, ahora colonizados por corales, anemonas y un óxido en descomposición, yacen esparcidos como esqueletos olvidados. Es un mundo de luz tenue, cambios lentos y vida que avanza. Nada aquí se mueve rápidamente. Sin embargo, todo está en movimiento. Desde la penumbra, aparece una forma, angular, delgada y absolutamente alienígena. No está nadando ni arrastrándose en un sentido típico, sino ensamblándose hacia adelante, una pata articulada a la vez. Su paso es medido, como algo más acostumbrado a escalar andamios que a caminar sobre arena. Este es un cangrejo araña. Uno de los scavengers más lentos, extraños y deliberados del mar. Y no está solo. El cangrejo araña japonés es el artrópodo más grande de la Tierra, con una envergadura que supera los 12 pies desde la punta de una pinza hasta la punta de la otra. Pero sus primos más pequeños se pueden encontrar en océanos de todo el mundo, desde las costas de América del Norte hasta Europa y hasta las llanuras abisales del Pacífico. Sus cuerpos parecen desproporcionados, con un caparazón redondado apenas más grande que un plato de cena, del cual se extienden patas delgadas como si fueran un candelabro gótico. Sus movimientos no son gráciles, sino precisos, una coreografía de cautela y paciencia que les permite cruzar casi cualquier terreno, desde naufragios hasta afloramientos rocosos con igual facilidad.
Estos cangrejos no son depredadores en el sentido tradicional. Son oportunistas, scavengers de primer orden, con pinzas perfectamente adaptadas para pela, cortar y despojar al mar de cualquier cosa comestible. En el casco oxidado de un barco hundido, un cangrejo araña puede parecer un trozo de varilla o una tubería rota hasta que se mueve. Entonces, la ilusión se rompe y el ladrón comienza su trabajo. Trozos de pescado en descomposición, estrellas de mar muertas, moluscos demasiado débiles para escapar. Nada se desperdicia. Los apéndices sensoriales del cangrejo se agitan constantemente, mostrando el agua, olfateando señales químicas de muerte o descomposición. No casa con la vista. Casa con el olfato y el tiempo. Lo que hace que los cangrejos araña son especialmente efectivos es su camuflaje natural. Su caparazón a menudo está cubierto de algas, percibes y pequeñas anemonas, no por casualidad, sino por destino. Pelos especializados en su caparazón les permiten adherir trozos de alga o esponja, cubriendo sus cuerpos con una armadura viviente. Este disfraz no solo les protege de los depredadores, sino que también les sirve para un estilo de vida de emboscada que a veces emplean, permaneciendo inmóviles durante horizontes de atacar a un peso camarón que pase. No son agresivos, pero son persistentes y resistentes. Su exoesqueleto es una fortaleza de carbonato de calcio, grueso y rígido, diseñado para soportar la presión y defenderse de los ataques de los pulpos, peces de fondo y incluso otros cangrejos. Pero con la durabilidad viene la limitación. Como todos los crustáceos, los cangrejos araña deben madar para crecer. Es un proceso peligroso. Primero, absorben agua para separar su caparazón desde dentro. Luego, lentamente y vulnerablemente, salen, con el cuerpo blando y desprotegido durante horas o incluso días hasta que el nuevo exoesqueleto se endurezca. Muchos no sobreviven a esta transformación, pero para aquellos que lo hacen, el crecimiento es dramático. Algunos duplican su tamaño con una sola muda. Y cuando las condiciones son adecuadas, se agrupan en masa. En la costa de Australia y Japón durante la primavera y principios del verano, los cangrejos araña comienzan una de las migraciones más extrañas del mundo marino. Miles convergen en bahías poco profundas, apolándose unos sobre otros en densos grupos. Es una escena más reminiscente de un enjambre de insectos que de una reunión de crustáceos. Una marea en cámara lenta de patas armadas, guerras enredadas y confrontaciones silenciosas. Los científicos creen que estas migraciones pueden tener múltiples propósitos. Seguridad y número durante la muda, oportunidades de apareamiento, o simplemente acceso a zonas de alimentación más ricas. Pero el efecto es abrumador. Durante unos días, los fondos marinos desaparecen bajo una alfombra móvil de cangrejos. Estas congregaciones atraen, por supuesto, a depredadores. Reyes, tiburones y pulpos siguen la migración como carteristas en un mercado abarrotado. Pero también atraen a humanos, buscadores ansiosos por presenciar el fenómeno extraño de cerca. Para los cangrejos araña, es tanto un ritual como un riesgo. Muchos no regresarán a las profundidades. A pesar de su apariencia armada, los cangrejos araña son notablemente flexibles en su alimentación. Consumen desde algas hasta pequeños invertebrados. De esta manera, juegan un papel crucial en el ciclo de nutrientes. Son los limpiadores del océano, descomponiendo los restos de otros animales, limpiando el fondo marino y ayudando a mantener el equilibrio de los ecosistemas. Sin ellos y otros carroñeros como ellos, la materia muerta se acumularía más rápido de lo que se descompone, llevando a zonas con poco oxígeno y desequilibrio ecológico. Sin embargo, a pesar de su valor ecológico, los cangrejos araña están cada vez más bajo presión. En algunas regiones, son capturados para alimento o cebo, alterando las poblaciones locales. La contaminación y el calentamiento de los océanos pueden interferir con sus ciclos de muda, comportamientos reproductivos y dispersión larval. Y dado que son de movimiento lento y viven mucho tiempo,
con algunas especies tardando hasta una década en alcanzar su tamaño completo, sus poblaciones son especialmente vulnerables a la sobreexplotación. Aun así, persisten. Sus jóvenes, versiones diminutas de los adultos, flotan como plancton en las corrientes, asentando solo cuando son lo suficientemente grandes para anclarse al sustrato. Ali comienzan su larga y deliberada transformación, mudando, alimentándose, disfrazándose y esperando. Siempre esperando en un naufragio a 50 metros de profundidad. Un grupo de cangrejos araña descompone lentamente un compartimento de carga de décadas de antigüedad. Las escamas de óxido can mientras las garras hacen clic suavemente sobre los costados de metal. Nada se desperdicia. Nada se apresura. Se mueven como archivistas, limpiando el pasado un fragmento a la vez. Un cadáver de pez flota desde arriba, quizás dejado caer por un depredador. Aterriza suavemente entre dos cangrejos y, en cuestión de segundos, comienza a desaparecer, desmembrado metodicamente por múltiples garras, paisa por paisa. No hay gloria en esta tierra, no hay cosa dramática, en hay persecuciones de depredadores. Pero hay propósito. Profundo, essential y a menudo invisible. En la fría quieta del fondo marino, el cangrejo araña no conquista. Reclama. Recicla. Perdura. Y bajo su marca lenta y destino alienígena es una lección de persistencia. Que a veces la estrategia más efectiva no es la velocidad, la fuerza o la sorpresa. Es la paciencia. La eficiencia silenciosa y la capacidad de convertir lo olvidado en combustible para el futuro. La marea está tranquila y la corriente apenas se mueve, dejando la laguna suspendida en una engañosa quietud. Rayos de sol penetran el agua clara, dibujando sombras largas y temblorosas sobre un mosaico de escombros de coral, canales de arena y pasto marino ondeante. Pequeños peces de arrecife parpadean entre las grietas, cada movimiento rápido, cauteloso, indetectable. En el borde de un claro arenoso, descansando justo sobre el sustrato, flota un pez globo. Ojos redondos, movimiento lento, nada extraordinario. No es llamativo como un pez león, ni ágil como un pez loro. Parece inofensivo, casi torpe. Pero esta impresión es exactamente la ilusión que necesita el pez. El pez globo vive en la incómoda zona intermedia de la cadena alimentaria. No lo suficientemente poderoso para dominar, no lo suficientemente rápido para huir, no lo suficientemente camuflado para desaparecer. Y, sin embargo, ha sobrevivido durante miles de años en algunos de los vecindarios más peligrosos del océano. Su estrategia, un desempeño de alto riesgo construido sobre el feral, la biología y la neurotoxina más potente que jamás haya levado un vertebrado. Porque cuando se siente amenazado, el pez globo no hay. Se transforma. Una sombra pasa por encima. Un tiburón juvenil de arrecife navega por los bordes de las aguas poco profundas. El pez globo lo detecta no solo por la vista, sino a través de las líneas sensibles a la presión que recorren sus flancos. Este sistema de línea lateral está afinado para percibir las perturbaciones en el agua. No se escapa porque no pueda. No se oculta porque no hay tiempo. En su lugar, toma una rápida bocanada de aire, no a través de pulmones, sino tragando agua en su estómago altamente elástico y comienza a hincharse. La inflación es rápida, grotesca y repentina. En cuestión de segundos, el pez globo más que duplica su tamaño, convirtiéndose en una bola de piel tensa y estirada, rodeada de pequeñas espinas que sobresalen de su superficie antes suave. La transformación lo cambia todo. No solo su forma, sino también su postura, velocidad y centro de gravedad. Donde hace un segundo era lento y pequeño, ahora es inmóvil, pero enorme y potencialmente peligroso. Para un depredador que espera un bocado de carne blanda, el resultado es confusión. El pez ya no cabe en la boca. Las espinas presentan una barrera mecánica. La forma es incómoda de agarrar o tragar.
Y luego está la amenaza invisible. Asacando bajo ese exterior defensivo se encuentra la tetrodotoxina, una sustancia tan tóxica que un solo pez globo contiene insuficient para matar a más de 2 docenas de adultos. Esta neurotoxina no es producida por el pez en sí, sino por bacterias simbióticas que residen en sus órganos, particularmente en el hígado, ovarios y piel. El pez la almacena sin daño, pero cualquier depredador que se atreva a morder y tragar puede no tener una segunda oportunidad. La tetrodotoxina actúa de manera rápida y letal al bloquear los canales de sodio en los nervios, deteniendo la comunicación entre el cerebro y los músculos, lo que lleva a la parálisis y asfixia. No hay antídoto conocido. Irónicamente, esta aterradora toxicidad no es un disuasivo perfecto. Muchos depredadores no aprenden hasta que es demasiado tarde. Se han encontrado tiburones de arrecife y anguilas marinas muertos con pex globo atorados en sus gargantas. Otros, como los tiburones tigre, parecen inmunes o simplemente demasiado imprudentes para preocuparse. Sin embargo, para la mayoría de los depredadores, un solo mal encuentro es más que suficiente. La extraña actuación del pez globo se convierte en un recuerdo grabado por la supervivencia. Pero inflarse no es solo un truco casual. Es físicamente exigente y arriesgado. Al inflarse, el pez globo pierde movilidad y control, a menudo rodando con la corriente como un globo. Si la amenaza persiste, puede encontrarse indefenso, incapaz de navegar o escapar. Además, la inflación pone tensión en los órganos internos, especialmente en el estómago y el sistema branquial. Es una táctica a corto plazo, no una defensa sostenible. Una vez que el depredador se aleja, el pez globo se contrae lentamente, expulsando el agua tragada y regresando a su habitual y torpe deslizamiento, respirando pesadamente a través de las hendiduras branquiales que alitian con alivio. En momentos más tranquilos, el pez globo recurre a sus talentos más sutiles. Aunque no es tan colorido como los peces de arrecife ni tan críptico como los pulpos, muchas especies de pez globo emplean formas suaves de mimetismo. Algunos muestran marcas que se asemejan a manchas o contornos irregulares similares a los de animales más peligrosos como el pez puercoespín. Otros se mezclan con el fondo arenoso o se posicionan bajo salientes donde solo sus ojos permanecen visibles. Su dieta consiste en invertebrados de conquistura, cangrejos, moluscos y erizos de mar, que rompen utilizando dientes similares a un pico que nunca dejan de crecer. Estas placas dentales, fusionadas en mordiscos similares a los de un loro, deben desgastarse constantemente o corren el riesgo de sobrecrecimiento. Para hacerlo, el pez globo debe alimentarse casi a diario, triturando conchas con una precisión mecánica. Su peculiar biología no se detiene en la piel o la toxina. Los peces globo también exhiben comportamientos sociales y reproductivos inusuales. Se ha observado que los machos de ciertas especies creen elaborados patrones circulares en la arena, crestas y valles simétricos que se asemejan a círculos de cultivos submarinos para atraer a las hembras. Estas estructuras no tienen una función directa más allá de señalar aptitud y coordinación, pero demuestran un nivel de complejidad raramente asociado con un pez de apariencia tan extraña. Y luego está la reputación del pez globo entre los humanos, una mezcla de fascinación, miedo y obsesión culinaria. En Japón, el pez es conocido como fugu, una delicadeza servida en finas rebanadas translúcidas, preparadas únicamente por chefs licenciados entrenados para eliminar los órganos tóxicos. Comerlo es un acto de confianza, ritual y riesgo, un solo error en la preparación puede ser fatal. Y, sin embargo, el atractivo perdura. Quizá se trata del mismo lugar que hace que el pez sea tan cautivador en la naturaleza. La tensión entre el peligro y la delicadeza, entre la supervivencia y el espectáculo. No todos los peces globos son mortales. Algunas especies de agua dulce llevan menos toxina o ninguna. Pero la respuesta de inflación sigue siendo casi universal en toda la familia. No es la poison solo lo que define el pez globo. Es la apuesta.
In Flars es invita la atención, otra moradas. Apostura que la exhibición por si sola será sufficient para evitar convertirse en una comida. Es una forma desesperada de teatro. Un feral de último segundo respaldado por una de las bioquímicas más extremas del reino animal. Al final, el pez globo sobrevive no porque domine su entorno, sino porque comprende sus limitations y ha adaptado una defensa que intercambia velocidad por sorpresa, fuerza por ilusión. No es un cazador. No es rápido. No está blindado en el sentido convencional, pero es inolvidable. Flotando una vez más sobre el arrecife, reducido de nuevo a su forma original, el pez globo avanza, no con orgullo, sino con cautela practicada. No ganará muchas batallas. No superará muchas amenazas, pero ha dominado un arte mejor que la mayoría de las criaturas del mar. El arte de hacer que sus depredadores piensen dos veces. Y en un mundo donde la vacilación puede significar supervivencia, eso es suficiente. Lejos del ruido y la presión del mundo superficial, bajo el estruendo de las olas y el vaivén de las mareas, existe un silencio que no es quietud, sino cálculo. Un lugar donde las líneas entre depredador y presa, ilusión y verdad, camuflage y actuación se difuminan constantemente. En este reino submarino, desde los arrecifes iluminados por el sol hasta las oscuras pendientes continentales, la evolución ha escrito a sus reglas más extrañas. Este es un campo de batalla no solo regido por dientes y guerras, sino también por el engaño, el veneno, la prisión, la luz y el tiempo. Aquí, los guerreros del océano no siempre tienen la apariencia de guerreros. Tomamos como ejemplo al pulpo. Un depredador que no está hecho de músculo y armadura, sino de tejido y mente. Se desliza a través de rendijas apenas más anchas que una moneda, se desvanece en las rocas con una piel que cambia en tiempo real, y engana a los cangrejos desenrascando tapas, imitando pecs y caminando sobre dos patas. Caza con succión, piensa con sus brazos y escapa no por velocidad, sino convirtiéndose en algo completamente diferente. Es en cambio formas, una criatura de cuerpo blando en un mundo de mordidas y aplastamientos. Y, sin embargo, prospera. A solo unos metros, el pez león flota a través de un corredor de coral como un fantasma emplumado. Sus espinas venenosas se despliegan, lentas y elegantes, invitando la curiosidad de los incatos. No persigue, no lucha a campo abierto. Flota, a grupo y embosca, tragando a su presa entera con un chasquido de fuerza de vacío. Es una criatura que usa la belleza como armadura, combinando amenaza con gracia. En el Indo-Pacífico, forma parte del ritmo de los ecosistemas. En el Atlántico, es un emperador invasor, conquistando sin resistencia. Y luego está el pepino de mar, quizás el sobreviviente más inesperado del océano. Se mueve por pulgadas, consume sedimentos, no tiene mandíbulas ni dientes, y aún así, cuando es atacado, se convierte en uno de los defensores más grotescos de todos. Expulsa sus propios intestinos en la cara de su atacante. Pegajosos, tóxicos y sorprendentes. Este acto de evisceración voluntaria es tanto un sacrificio como una estrategia. El depredador retrocede. El pepino se arrastra, medio desolado, y luego regenera lo que ha perdido, como asesino gira de hombres ante el costo de la guerra. Más abajo en la pendiente, un sepia flota cerca de la arena, su cuerpo es un lienzo de color vivo. Con olas de pigmento pulsante, desorienta a los camarones. Con un ojo que ve luz polarizada, no color, encuentra contraste donde otros ven veracidad. Imita el fondo, luego lanza un destello de luz hipnótica. El camarón se congela y desaparece en los brazos del sepia. Aquí, el sepia no mata con fuerza bruta. Mata con ilusión. Más abajo, donde la visibilidad se reduce y el agua se espesa con presión, la serpiente de mar se desliza por una repisa de coral. Su movimiento es elegante, serpentino y controlado. No ruge ni ataca con teatralidad. Saborea el agua. Espera.
Cuando encuentra un pez juvenil escondido en una grita, muerde una vez. No hay persecución, ni lucha. El veneno inunda el sistema de la presa, paralizando los nervios antes de que el cerebro pueda registrar el peligro. En cuestión de segundos, el pez queda inmóvil y la serpiente regresa a tragárselo. Su cuerpo es liso, su respiración lenta, su veneno, una de las armas químicas más eficaces que se conocen en biología. Más cerca de la superficie, un delfín rompe el silencio, no con sonidos, sino con clics. Emite sonidos que reverberan a través del agua como un radar, rebotando en peces, rocas y arrecifes. Escucha formas, siente distancias. No solo detecta presas. Construye un mapa mental de su posición y velocidad exactas. Este biosonar es un arma de precisión, una forma de visión más efectiva que la vista misma en las profundidades turbias. Cuando ataca, lo hace en manadas, de manera coordinada, sincronizada y táctica. El animal más querido del océano es también uno de sus cazadores más estratégicos. Sobre los restos de una barqueza hundida, los cangrejos araña avanzan, largos y deliberados. Nos saltan y corren. Esperan la descomposición, la debilidad, el momento en que la carne se ablanda y la resistencia cesa. Son scavengers eficientes, despojando caparazones y esqueletos hasta que los restos están más limpios que cualquier arrecife. Y cuando cambia la temporada, se reúnen por miles, una migración no de vuelo, sino de muda y misterio. Su estrategia de guerra es el tiempo y los números. Cerca, un pez globo se desliza perazosamente sobre la arena. Parece lleno, incluso cómico, hasta que la sombra de un depredador se asoma. Entonces, en una inhalación repentina, se convierte en algo completamente diferente. Un globo cubierto de espinas respaldado por un veneno más mortal que el cianuro. La transformación es absurda. También es genial. El depredador retrocede, el pez se desinfla y la supervivencia continúa no porque el pez globo sea rápido o agresivo, sino porque ha enganado correctamente. Aposto to do la intimidación y gano. Cada una de estas criaturas libra una guerra que el resto del reino animal apenas reconocería. Algunas levan sistemas de armas enteros dentro de su piel. Otras manipulan luz y sombra como magos. Algunas sacrifican órganos, emplean granadas químicas y utilizan la distracción en lugar de la velocidad. Lo que las no es la fuerza, sino la originalidad. Sobrevivir aquí no se trata de ser el más fuerte. Se trata de ser el más extraño. El mejor adaptado a un entorno donde cada depredador es también posible presa y donde cada estrategia debe evolucionar o desaparecer. A lo largo del mundo marino, la evolución ha escrito mil historias de conflicto. Cada una diferente, cada una absurda a su manera. Hay cangrejos que se visten con camuflaje vivo. Peces que imitan hojas para esconderse en aguas abiertas. Y criaturas como el camarón mantis, cuyo gulp quebra caparazones y cuyos ojos ven colores que ni siquiera podemos nombrar. Hay medusas que flotan con tentáculos de varios metros. Sus picaduras están llenas de neurotoxinas y tiburones que navegan con recepción electro, detectando latidos ocultos bajo la arena. Existen organismos que se somilan durante sequías, permanecen inactivos durante décadas y luego regresan. Como hace el tiempo fuera solo otro depredador al que engañar, lo que los une a todos es el océano mismo. Un dominio que nunca duerme, que nunca deja de presionar desde todas direcciones y que nunca perdona una estrategia que se vuelve perezosa o lenta. Exige creatividad. Recompensa el riesgo. Fomenta el tipo de innovación biológica que a veces desafía la lógica. Aquí, en las profundidades salvajes, la guerra no siempre se manifiesta como combate. A veces, se presenta como silencio. Otras veces, se muestra como suavidad, como lentitud, como rendición. Hasta que te das cuenta de que la criatura sigue viva y su depredador no.
Los armos pueden ser invisibles, las tácticas pueden parecer absurdas, pero cada adaptación ha sido probada por el tiempo, agudizada por la perdida, y transmitida no por elección, sino por necesidad. Esta es la carrera armamentista submarina. Un reino donde lo extraño es sabiduría, donde la defensa y el ataque a menudo visten la misma piel, y donde las criaturas más extrañas son, a menudo, las que triunfan. En este mundo, no hay compasión para lo predecible, solo espacio para lo innovador.